మా లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పిన బ్యాడ్ డెట్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ రివైజ్ చేశారా? డెటార్స్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? Entity has right to receive amount from particular customers, and that amount should be called as debtors balance. Bad debts ante amount that will not be recovered from debtors. That is a declared loss, declared loss, or else actual loss. Provision for bad debts ante anticipated loss. That is a chances of occurring bad debts. Chances of occurring bad debts. Next, good debts ante which is neither a bad debts nor provision for bad debt. 100% sure company is estimating that amount will recover from the debtor. If at all company wants to, or else entity wants to allow discount to the debtors, then that discount portion should be calculated on good debts. Calculated on good debts. Next, accounting for bad debts, case number 1 without provision for bad debts, case number 2 with provision for bad debt. Under without provision for bad debts, a number of entries 3. First one, credit sale. Entry for that, debtors account debit to sales account. Debtors account debit to sales account. And next, anticipate cheyala ledha actual bad debt account cheyala? Actual bad debt. Tell me entry for actual bad debts. Bad debts account debit to debtors, and every year at the end of financial year bad debt account should be closed by transferring to P&L account. Then మనం closing entry అనాలి. ఏమన్నమా? Closing entry. Entry for that, profit and loss account debit to bad debts account. Profit and loss account debit to bad debts account. Now come to case number 2. Number of entries 4 entry. First one, credit sale. Entry, debtors account debit to sales account. Debtors account debit to sales account. And next, anticipate cheyala actual bad debt account cheyala? Before recording actual bad debt, first of all entity needs to anticipate it provision for bad debt. దాన్ని మనం creation of provision for bad debt అని. Creation of provision for bad debts. Tell me entry for creation of provision. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. And next, actual bad debts occurred. Bad debts account debit to debtors account. Now after passing these 3 entries, bad debt account should be closed by transferring to P&L provision. By transferring to P&L provision. By transferring to P&L provision. Entry for that, provision for bad debts account debit to bad debts account. After passing all these 4 entries, check చేయండి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ప్రొవిజన్ రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. ఫర్ సపోజ్ యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 5,000 బట్ రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 8,000. టెల్ మీ డిఫరెన్స్ అమౌంట్. ఇప్పుడు ఈ 3,000 క్రియేట్ చేయాలా, రివర్స్ చేయాలా? యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 5,000 బట్ వీ నీడ్ బ్యాలెన్స్ 8,000. కావాల్సింది 8,000, ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంది 5,000. క్రియేట్ చేయాలా, రివర్స్ చేయాలా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. If at all our actual balance is 5,000 but we required only 3,000. Reverse cheyala, create cheyala? Tell me general for reversal of provision. Provision for bad debts account debit to profit and loss account. Provision for bad debt account debit to profit and loss account. Red color box lo chudandam adi. Provision for bad debt account debit to profit and loss account. Then okay na. మా కేస్ నెంబర్ 2 కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే బ్యాడ్ డెట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L ప్రొవిజన్. ఇంకొకసారి P&L ప్రొవిజన్. ఎంట్రీ ఫర్ దాట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. డన్. ఓకే. సో ప్రాబ్లం 1 కంప్లీట్ అయింది కదమ్మా. మా ప్రాబ్లం 1 లో ఎంట్రీస్ అడగలేదు, P&L అడగలేదు, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా అడగలేదు, మనమే చేసాం ఓవర్ యాక్షన్. బట్ ఇక్కడ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ తెలుస్తాయమ్మా. ఓకేనా. డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. మా వర్స్ట్ కేసులో ఈ క్లాస్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వాలి. ఓకేనా. బికాస్ ప్రాబ్లం 2 అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకో కాన్సెప్ట్ వస్తామా, డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్. ఓకేనా.
Question number 2. Try చేసిన question number 2. Okay, we'll see. On 1st April 2021, the balance of provision for bad and doubtful debts, ma provision for bad debts anna, provision for debtors anna, provision for doubtful debts anna, provision for bad and doubtful debts anna, same meaning. So balance of provision for bad and doubtful debts was 13,000. Provision for bad and doubtful debts, debit balance or credit balance? Credit balance. On April 1st, opening balance or closing balance? Debit side or credit side? To balance brought on, by balance brought on. Excellent. The bad debts during the year. The bad debts during the year 2021 and 2022. That means from 1st April to 31st March. From 1st April to 31st March, 9,500 actual bad debts occurred. Actual bad debts occurred. My year beginning, my estimation length undamo balance 13,000. During the year, actual bad debt 9,500. The sundry debtors as on 31st March 2022 stood at 3,25,000. My question lo main important point ఏంటంటే actual bad debts during the year 2021 and 2022 is 9,500. ఆ 9,500కి ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పాస్ అయిపోయిందమ్మా. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎప్పుడెప్పుడో అయింది. టోటల్గా 9,500 యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ అక్కర్ అయింది. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్స్ టు డెటార్స్. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ టు డెటార్. ఎప్పుడమ్మా ఎంట్రీ పాస్ అయింది? డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఈ ఇయర్ మొత్తంలో ఎప్పుడో ఒక దగ్గర పాస్ అయిపోయింది ఎంట్రీ ఆల్రెడీ. The sundry debtors as on 31st March 2022 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇయర్ ఎండ్ stood at 3,25,000. stood at 3,25,000. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్ ఇయర్ ఎండ్కి డెటార్ అకౌంట్లో 3,25,000 ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉందంట. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్ అంటే ఈ 9,500కి ఎంట్రీ ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయిందాం. ఎంట్రీ పాస్ అయిన తర్వాతనే డెటార్స్ అకౌంట్లో 3,25,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ డెటార్స్ అంటే ఈ 3,25,000లో 2,500 ఆర్ బ్యాడ్ అండ్ కెనాట్ బి రికవర్డ్. అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 3,25,000లో ఇంకా 2,500 బ్యాడ్ అంట. ఇంకా 2,500 బ్యాడ్. ఎప్పుడు తెలిసిందమ్మా అది? 31st March ఇయర్ ఎండ్. ఇయర్ ఎండ్ కెనాట్ బి రియలైజ్డ్. The provision for bad and doubtful debts is to be raised to 5% on sundry debtors. Is to be raised to 5% on sundry debtors. ఇప్పుడు నా మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 5% అనేది దేని మీద అప్లై చేయాలి? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ఆల్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ డెటార్స్. అంతే కదా. స్టార్టింగ్లో మనం ఒక న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలంటే బ్యాడ్ డెట్స్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. మన క్వశ్చన్లో బ్యాడ్ డెట్స్ ఎన్ని ఇచ్చారమ్మా? 9,500 ఒకటి ఉంది, 2,500 ఒకటి ఉంది. డేటాస్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 3,25,000. మా 3,25,000లో ఆల్రెడీ 9,500 మైనస్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా డిడక్ట్ ఎంత చేయాలమ్మా? 2,500. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డేటాస్ అకౌంట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ 2,500. 3,20,000 ఇంతేనా? 3,22,500 రేజ్డ్ టు 5% అన్నారు. అంటే 5% ఉండాలి అని. మీకు ఎంత ఉందో సంబంధం లేదు, ఎండ్కి మాత్రం 5% ఉండాలి. ఇంటూ 5% హౌ మచ్? 16,125 బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. సో మనం క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా అనేది క్వశ్చన్. క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అనే లెజర్ అకౌంట్ చూడాలి. అవునా కదా? సరే రఫ్గా చూద్దామమ్మా, మళ్ళీ నోట్ చేద్దాం. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 13,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. అండ్ మనం బ్యాడ్ డెట్స్ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా ప్రొవిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? చెప్పండి. ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 9,500 బ్యాడ్ డెట్ అకర్ అయింది కదా. దానికి ఎంట్రీ ఆల్రెడీ పాస్ అంటే ఇప్పుడు పాస్ చేయాలా? ఆల్రెడీ పాస్డ్. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ ఈస్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ పే టు డెటార్. ఆ ఎంట్రీ పాస్ అయిందా? మరి బ్యాడ్ డెట్ ప్రొవిజన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? నో. నౌ వి నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్.
ఒక్కసారి బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ చూడండి. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ 9,500 బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా. 9,500 బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఎక్కడ? బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్ లాస్ ఎక్స్పెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 9,500. 9,500. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2,500. ఇయర్ ఎండ్ కి ఇంకా 2,500 బ్యాడ్ డెట్ అండి. ఫర్ దట్ ఎంట్రీస్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. సో టు డెటార్స్ 2,500 టోటల్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇయర్ ఎండ్ కి ప్రొవిజన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 9,500, 2,500, 12,000. చెప్పండి ఎంత? ఫర్ దట్ ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. Provision for bad debt account debit to bad debts account. Now the same entry should be reflected in provision for a bad debt account. Debit side or credit side? Debit side. So to bad debts account, how much? 12,000. And then opening 13,000 ఉంది. Current year 12,000 transfer అయింది. Now tell me balance in your provision. Balance in your provision 1,000 కదా. బట్ క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఇక్కడ 16,125 ఉండాలి. అక్కడ 16,125 ఉండాలంటే రివర్స్ చేయాలా క్రియేట్ చేయాలా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి డెబిట్ సైడ్ వచ్చేలా క్రెడిట్ చేయడం. బై P&L అకౌంట్ హౌ మచ్? 15,125. అప్పుడేముందో మనకు కావాల్సినట్టు వచ్చేసింది ప్రొవిజన్. క్లోజింగ్ 5% ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఎస్. 3,25,000 మైనస్ 2,500 ఇంటూ 5%, 16,125. డెఫిషియన్సీ ఉన్నది కాస్త ఏం చేసాం మనం? క్రియేట్ చేసాం. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 15,125. ఓకే. అసలు క్వశ్చన్లు ఏమన్నా మనం ఇంకా చూడలేదు. ఒకసారి చూడండి. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పాస్ నెసెసరీ మా ఆల్ ఎంట్రీస్ కదమ్మా, ఓన్లీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. మా అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ అంటే ఇయర్ ఎండ్ కి పాస్ చేసే ఎంట్రీస్ మనం అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అంటాం. ఇయర్ ఎండ్ కి పాస్ చేసే ఎంట్రీస్ ని అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అన్నాం. అది కూడా ఏంటమ్మా? ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రొవిజన్. బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రొవిజన్. బ్యాడ్ డెట్స్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ ఎన్ని వస్తాయేమో? 2 ఎంట్రీస్. 9,500 ఒక ఎంట్రీ, 2,500 ఎంట్రీ. బట్ 9,500 అంటే ఆల్రెడీ పాస్. అంటే ఇయర్ ఎండ్ కి పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ ఫర్ 2,500. One is that one. And next second one is 12,000 bad debt should be transferred to provision. అది కూడా ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఇయర్ ఎండ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎంట్రీ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. కావాల్సిన దానికంటే ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ తక్కువ ఉంది కదా. టు బ్రింగ్ ద రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్, టు బ్రింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ టు ద రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్ we need to create a provision for bad debts. For that entry is profit and loss account debit to provision for bad debts account. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. So number of entries 3. One is for 2,500, other one is for 12,000, and the next one is 15,125. Next, prepare necessary ledger accounts. Prepare necessary ledger account. Bad debt account, provision for bad debt account, debtor account. Okay, now మీకు ఎన్ని కావాలంటే. నెక్స్ట్, show the relevant items in profit and loss account and balance sheet. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో చేసాం కదా మనం, కొంచెం యాక్షన్ చేసాం కదా, ఆ యాక్షన్ ఇక్కడ కూడా చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా? డన్. చేద్దామా? కమాన్. జర్నల్ ఎంట్రీస్. మా ఎగ్జామ్ ఈరోజు ఉంది కదా, అప్ టు డేట్ సిలబస్ అంటే ఈరోజు చెప్పేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏంటమ్మా? పేపర్ నిన్ననే అయిపోయింది, కానీ ఈరోజు క్లాస్లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు కదా. తెలీదా? మా నెక్స్ట్ 3 months ఎప్పుడు ఏ క్లాస్ అవుతుందో నాకు తెలుసు, మీకు కూడా తెలుసు కదా. మా మా అప్ టు డేట్ సిలబస్ అనుకున్నాం. ఓకే, డన్. మా సరే, ఈరోజు చెప్పింది మహా అయితే 50 marks ఎన్ని వస్తాయి? ఒక 5 to 10 marks వస్తుంది, అంతే కదా. మా నేను 5 + 10 అనలేదు, ఐదర్ 5 or 10. మా 50కి 20 వస్తే పాస్, అవునా? 100కి 40, 50కి 20. ఈరోజు తీసేయండి, తీసేయండి ఈరోజు తీసేమా. వరస్ట్ కేసు 10 వచ్చాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 వచ్చాయి అనుకుందాం.
ఇంకా 40 ఉన్నాయి కదా మీ చేతిలో, 20 రావా? వస్తాయమ్మా, మీరు ఎవ్రీడే కంప్లీట్ చేస్తున్నారు కదా మీరు. అదంతా అప్పుడు సార్, స్టార్టింగ్ లో సార్, ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్. కమన్. జర్నల్ ఎంట్రీస్. మా అన్ని జర్నల్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేస్తాం ఇక్కడ. నో, ఓన్లీ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ. మా అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అంటే ఎంట్రీస్ విచ్ ఆర్ పాస్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. Adjusting entries. In that first one, for bad debts entry, bad debts account debit to debtors account. మా వెరీ కేర్ఫుల్, ఎగ్జామ్ కి కొత్త క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ట్యాకిల్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫైట్ చేయాలమ్మా, భయపడద్దు. హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు కలిసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎంట్రీస్ ఎట్లా వస్తాయి తెలుసా మీకు? మీరు ట్రై చేస్తారు మీరు. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్ అకౌంట్. హౌ మచ్? నెక్స్ట్, మా ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ, మా బిల్స్ ఎఫెక్షన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అని చెప్పాను కదా. ఫిక్స్ ట్రిపుల్ క్యాష్ మీకు చెప్పానా? ఓకే ఓకే, అది కూడా అయితే. ఓకే. మా డిప్రిసియేషన్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే. మా నౌ లిజన్ 2500 పాస్ చేసిన తర్వాత టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. 2500 కదా, ఆల్రెడీ 9500 ఎంట్రీ పాస్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ లెజర్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ 2 డేటాస్ 9500, 2 డేటాస్ 2500 నోట్ చేసి ఉంటారు. టోటల్ బ్యాలెన్స్ 12,000. And that 12,000 should be closed by transferring to P&L provision. P&L provision. ఇంకొకసారి P&L provision. Entry. How much? కొంచెం చిన్నగా భయం వేస్తుంది. మా ఇక్కడ 12,000 క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ కనపడదు 12,000 అనే. నోట్ చేసుకున్నాము, లేకపోతే సార్ బై మిస్టేక్ 12,000 రాసారు మర్చిపోయాను అనుకుంటారు. అది మిస్టేక్, అక్కడ 2,500 అనుకుంటారు. ఓకేనా? అక్కడ 12,000 అమ్మా. 9,500 ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్స్ 2,500, టోటల్ 12,000. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. చెక్ చేయండి యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ ప్రొవిజన్ అండ్ రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రొవిజన్. యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఎంతమ్మా? ఓపెనింగ్ 13,000 and after passing this entry it becomes 1,000. It becomes 1,000. But we need balance of rupees 16,125. మన దగ్గర ఉన్నది ఎంత? కావాల్సింది ఎంత? 15,125. For that we need to pass entry for creation of provision for bad debts. Tell me journal entry. Profit and loss account debit to provision for bad debts account.
మా బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటింగ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటింగ్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి తెలియదు. కింద క్లాస్లో ఉన్నారు కదా, అస్సలు ఛాన్సే లేదు. ఒకవేళ తెలిసినా కానీ 50-50లా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ బేస్ మీద ఆన్సర్ ఫిక్స్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఆన్సర్ని చూసి క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ పెట్టు. హౌ మచ్? 15,125. ఓకేనా మా ఇక్కడ నోట్ చేయండి మా బ్రాకెట్లో రిఫర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన 15,125 ఎక్కడ ఉంది క్వశ్చన్లో అని చెప్పి అన్ని నెంబర్స్ ప్లస్ మైనస్లు వేస్తూ ఉంటారు. ఏదో దగ్గర వస్తుంది కదా అని అలా వేస్తే రాదమ్మా. ఓకేనా చెప్తున్నా, నేను స్టూడెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏవైతే చేసినా అవే చెప్తున్నాం అన్ని. మన ప్రిపరేషన్ ఎట్లుంటుంది తెలుసా? రివిజన్ అంటే ఆన్సర్ బుక్ ముందు పెట్టి క్వశ్చన్ పెడతాం. ఆన్సర్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ తండ్రి ఎక్కడ ఉంది ఇది క్వశ్చన్లో? రైట్, ఇది ఓకే, ఇది ఇక్కడ నోట్ చేసాం. క్వశ్చన్ నుంచి ఆన్సర్కి వెళ్ళాము, ఆన్సర్ నుంచి క్వశ్చన్కి వెళ్తాం. అట్లనే ఉంటుంది రివిజన్ అంటే. మనం లాస్ట్ టైం ఎవ్రీ టైం చాలాసార్లు చేసి లాస్ట్ టైం అనుకోండి అలా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టైం అలా చేశారనుకోండి ఆ క్వశ్చన్ వస్తేనే చేయగలుగుతాం, ఇంకే క్వశ్చన్ వస్తే చేయలేం. విశ్వ ఓకేనా? డన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ జనరల్ ఎంట్రీస్ 3. నౌ లెజర్ అకౌంట్స్. మా డేటాస్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది, జస్ట్ బ్యాడ్ అకౌంట్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ వేయండి. మా ఆల్రెడీ బ్యాడ్ డెట్ లెజర్ అకౌంట్లో జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ అయి ఉంటుంది కదా, పాస్ అయి ఉంటుందా లేదా? ఆల్రెడీ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 డెటార్స్ 9,500 పాస్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఆ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మనం. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటిన్యూ చేయాలంటే క్లోజ్ చేయాలిగా పాతది. దీని నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ మనం ఇప్పుడు నోట్ చేస్తున్నాం. మనం ఆల్రెడీ ఈ లెజర్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. ఈ లెజర్ అకౌంట్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? కంటిన్యూ చేయాలంటే 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ నోట్ చేయాలి కదా. చెప్పండి, హౌ మచ్? 9,500. సో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 9,500. మీకు డౌట్ వస్తాము సార్, బ్యాడ్ డెట్ అనేది లాస్ అకౌంట్ కదా సార్, అసెట్ అకౌంట్ అయితే 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ కదా సార్ అనిపిస్తాము. మనం ప్రీవియస్ ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయలేదు. కరెంట్ ఇయర్లోనే 2 సపరేట్ పార్ట్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తాం బ్యాడ్ డెట్స్ని. ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన బ్యాడ్ డెట్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాం కరెంట్ ఇయర్. ఓకే. సో బ్యాడ్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 9,500. నెక్స్ట్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్స్ హౌ మచ్? 2,500. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ బ్యాడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. సో బై చెప్పండి, బై ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. $12,000. Come to provision for bad account by balance brought down. ఎంత ఇచ్చారు? 13,000. After passing actual bad debt entry, that is 2,500.
balance in bad debt account should be transferred to provision. For that entry, provision for bad debt account debit to bad debts account. And required balance in provision for bad debt is 16,125. My required balance ante opening a closing a? Closing. Provision for bad debt debit balance a credit balance a? Credit balance. Closing balance credit balance ante credit side a debit side a? Debit side. So two balance carried down. My calculation important. 3,25,000 minus into 5%. 16,125. మా 5% మనం ఐడెంటిఫై చేయం, క్వశ్చన్లోనే ఇస్తాం. టోటల్ 28,000 28,125. So required balance. So required additional provision is by profit and loss account 15,125. 15,125. Done. ఒకసారి ఇక్కడే నోట్ చేసుకోండమ్మా. Profit and loss account డెబిట్ సైడ్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఈ 15,125 డెబిట్ చేయాలి, ఇంకేది డెబిట్ చేయొద్దు. ఎక్కడైనా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా P&L? నో. మా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెన్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఈస్ విత్ యాంటిసిపేషన్, దట్ ఈస్ విత్ ప్రొవిజన్, ఆల్వేస్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఓన్లీ ప్రొవిజన్, అసలు బ్యాడ్ డెట్ ఉండకూడదు. బ్యాడ్ డెట్ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు అసలు. చూడండి, విత్ ప్రొవిజన్ కేసు నెంబర్ 2లో ఎక్కడైనా బ్యాడ్ డెట్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా, ప్రొవిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? ప్రొవిజన్. బ్యాడ్ డెట్ అనేది P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకూడదు. మా కొన్ని క్వశ్చన్స్లో CMA మెటీరియల్లో బ్యాడ్ డెట్ని P&L నోట్ చేస్తారమ్మా, బట్ అది కరెక్ట్ కాదు. మా అలా నోట్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. నువ్వు P&L నోట్ చేసింది బ్యాడ్ డెట్ అనేది, P&L నోట్ చేసిన ప్రొవిజన్ నోట్ చేసిన ఎఫెక్ట్ సేమ్, బట్ అది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 16,125 చూడండి ఒకసారి, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ బ్యాలెన్స్. వైల్ ప్రెజెంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ we should deduct balance in provision. Closing balance in provision should be deducted from debtor balance. Deduct from debtors in balance sheet. So journal entries completed, ledger accounts kuda completed. Next ఏం చేయాలమ్మా? Profit and loss extract and balance sheet extract. ఒకసారి చూడండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 6లో ఓపెనింగ్ మనకి ఏమైనా ప్రొవిజన్ ఉందా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6లో ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ ఉందా? లేదమ్మా. కంపెనీ వాంట్స్ టు మేక్ ఏ ప్రొవిజన్ 5% ఆన్ ఇయర్ ఎండ్. ఇయర్ ఎండ్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడం ప్రొవిజన్. మా ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ ఉంటే అప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకూడదు. ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ ఉందా మనకు అసలు? అక్కడ మీరు P&Lలో డెబిట్ చేసిన ప్రొవిజన్ ఏంటి తెలుసా? ఫ్రెష్ క్రియేషన్. ఫ్రెష్ క్రియేషన్. రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్ కాదమ్మా, అది ఫ్రెష్ క్రియేషన్. ఓకేనా? అంటే నీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ బ్యాడ్ డెట్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మాత్రమే P&Lలో బ్యాడ్ డెట్స్ రాకూడదు. ఓకేనా? మా ఫ్రెష్ క్రియేషన్ వేరు, అడ్జస్ట్మెంట్ వేరు. ఫ్రెష్ క్రియేషన్ అనుకోండి, అసలు నీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ మేక్ ప్రొవిజన్ 5% ఆన్ డెటార్స్ అని అంటారు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేయాలి. అప్పటి వరకు అసలు బ్యాలెన్సే లేదు. ఓకేనా? డన్.
Next, profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side. 2. Provision for bad debts account. How much? 16,125, 15,125. 15,125. 15,125. But that is not total P&L account, that is an extract of P&L account. మా ఓల్డ్ సిలబస్లో 2016 సిలబస్లో అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ డిస్కౌంటెడ్ డేటా సపరేట్ చాప్టర్. బట్ ఇప్పుడు సపరేట్ చాప్టర్ ఇవ్వలేదమ్మా. కానీ ఆ ప్రొవిజన్స్ ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తోటి ఫైనల్ అకౌంట్ సమ్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఆ చాప్టర్ లేకపోయినా ఉన్నట్టే. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడా లయబిలిటీ సైడా? అసెట్ సైడ్. చూడము డెటార్స్ 3 lakh. From this amount we need to deduct additional bad debts and balance in provision. మా బ్యాడ్ డెట్స్ టోటల్ బ్యాడ్ డెట్స్ మైనస్ చేస్తారా? నో, ఓన్లీ అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అమ్మా. ఆల్రెడీ 9,500 డిడక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చే బ్యాలెన్స్ 3,25,000 మైనస్ ప్రొవిజన్ సో అమౌంట్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ యాజ్ డేటాస్ ఈస్ 3,06,375. డన్. మీరు నోట్స్ ఎంత క్లియర్గా నోట్ చేసుకుంటే అంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది మా లాస్ట్ 3 months. Clear? Next, note heading accounting for discount on debtors. Accounting for discount on debtors. Accounting for discount on debtors. Same as accounting for bad debts. Difference same undadamma. Tell me, entry for actual bad debt occur? Bad debts to debtors. And actual bad debt should be transferred to P&L. Entry P&L to bad debt. Here also, accounting for discount on debtors under 2 cases. Case number 1, with provision for discount, without provision for discount. With provision అనుకోండి, ఫ్యూచర్ లో ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు అని యాంటిసిపేషన్. వితౌట్ ప్రొవిజన్ అనుకోండి, డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం అకౌంట్ చేస్తాం. సేమ్ లైక్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్. If it is without provision for bad debt, we should record entry only when actual bad debt occurred. Under discount on debtors also, if it is without provision for discount, we should record only when actual discount allowed to the customer. Then only we should pass entry. If it is under with provision, then we need to first of all estimate future లో ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు డెటార్ కి ఎస్టిమేట్ చేయండి. ఎంట్రీ P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్. మా అక్కడ బ్యాడ్ డెట్ వస్తే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అంతే. అన్ని ఎంట్రీస్ సేమ్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ సేల్ డేటాస్ టు సేల్స్. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అండ్ డేటాస్. ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అండ్ డేటార్. And next actual discount allowed account debit to debtor account.
And next, discount allowed should be closed by transfer into P and L provision. Provision. Entry provision for a discount on debtor account debit to discount allowed. అన్ని ఎంట్రీస్ సేమ్ అమ్మ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్. అక్కడ బ్యాడ్ డెట్ అనే వర్డ్ వస్తే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అనే వర్డ్ వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ విల్ బి సేమ్. కాన్సెప్ట్ కూడా సేమ్ అమ్మ. నోట్ చేయండి. Case number 1, without provision. Case number 2, with provision. Case number 1 without provision, case number 2 with provision. First one, discount allowed to debtors. మా వితౌట్ ప్రొవిజన్ అంటే యాంటిసిపేషన్ నోట్ చేయాలా? నో, ఓన్లీ వెన్ యాక్చువల్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు డెటార్స్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు డెటార్స్. చెప్పండి. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ డెటా. మరి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎందుకు డెబిట్ తెలుస్తుందా? మనం డెటార్ కి డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి డెటార్ అమౌంట్ పే చేస్తాడా? నో, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. మరి డెటార్ పే చేయడు కదా, డెటార్ బ్యాలెన్స్ వేలా డిక్రీస్, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు debtors account. Discount allowed account debit to debtors account. Next, at the end of the every year, along with all other expenses and losses, we need to transfer a discount allowed to P&L to get correct financial performance. అంతే కదా, కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ తెలియాలంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ లెజర్ అకౌంట్, we need to pass a closing entry that is transferred to P&L. Entry profit and loss account debit to discount allowed account. Close discount allowed account by transferring to profit and loss account. By transferring to profit and loss account. For that entry, profit and loss account debit to discount allowed account. ఎంతైతే డిస్కౌంట్ అలా చేస్తామో సేమ్ అమౌంట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వితౌట్ ప్రొవిజన్. నా కమ్ టు విత్ ప్రొవిజన్. మా క్రెడిట్ సేల్ ఎంట్రీ కామన్ ఎంట్రీ, డేటాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్, అదేం చేంజ్ అవ్వదమ్మా. నెక్స్ట్ కేస్ నెంబర్ 2. ఫస్ట్ వన్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ చేయాలా క్రియేట్ చేయాలా? ప్రొవిజన్. ప్రొవిజన్ ని క్రియేట్ చేయాలమ్మా. సో ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటా, for creation of provision for discount on debtor. Tell me journal entry. Profit and loss account debit to provision for discount on debtors account. Profit and loss account debit to
Provision for discount on debtors account. And now, second one, actual discount allowed to debtors. Entry में change होता? No, same. Done. Next. And now, close discount allowed account by transferring to P&L or provision? Close discount allowed account by transferring to provision. Journal entry. Provision for discount on debtors account debit to discount allowed account. So these are the journal entries for accounting for discount on debtors. Okay, now done. Clear? Next. Now come to problem number 3. My problem number 3 is a mixture of accounting for bad debt and accounting for discount. రెండు మిక్స్ చేసి ఉంటాము. సో కేర్ఫుల్. చూడమ్మ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. Discount on debtors percentage should be calculated on good debts. On good debts. Now, a company maintains its provision for bad debts at 5%. Provision for bad debt 5% maintain cheyalanta fixed. And provision for discount on debtors 2%. Provision for discount on debtor balance enta maintain cheyalama 2%. And adi kuda fixed. You are given the following details. Particulars in 2020 and 2021. Bad debt 800, 1500. Discount allowed 1200, 500. My one item actual bad debt occurred, actual discount allowed. Actual bad debt occurred and actual discount allowed. Sundry debtors before providing all bad debts and discount and before deducting. Now tell me sundry debtor balance after deducting bad debt and discount allowed. 50, 58,000. మా డిస్కౌంట్ అండ్ బ్యాడ్ డెట్ రెండు. ఇక్కడేమో 40,000. క్లియరా? నెక్స్ట్ on 1st January 2021, make it as a 2020. On 1st January 2020, provision for bad debts and provision for discounted debtors had a balance of 4,550 and 800 respectively. మా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఎప్పుడు ఇచ్చారు? 1st January 2020. ఏ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారమ్మా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్. షో ఏం షో చేయాలమ్మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటాస్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ 2020 అండ్ 2021. 2 years కి 2 లెజర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి.
First we'll prepare provision for bad debt account and then provision for discount account. Okay na? Start చేద్దామా? Come on. Just ledger accounts, only ledger accounts. Problem number 3. And that is the last problem. Accounting for bad debts లో. మీకు ఎంట్రీస్ అన్నీ వస్తున్నాయి, ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ వస్తాం, అదర్వైజ్ నథింగ్. మా అట్లీస్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ కంప్లీట్ అయిన వరకు ఎవ్రీడే ఈ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఎందుకంటే లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిందో కూడా తెలియదు. ఓకేనా? క్లమ్సీలా ఉంటుంది. Provision for bad debt account. Now, first year beginning, that is 1st January 2020. Provision balance ఇచ్చారా లేదా? Yes. మా provision for bad debt asset ఆ liability ఆ? Liability. Debit balance ఆ credit balance ఆ? Opening ఆ closing ఆ? Debit side ఆ credit side ఆ? To balance brought down ఆ by balance brought down? Tell me balance of provision for bad debts. 4,550. 4,550. And now, in 2020, tell me journal entry for actual bad debts. Bad debts to debtors. Bad debts to debtors. ఇక్కడ ఏమైనా రిఫ్లెక్ట్ అవుతా? No. But actual bad debt should be transferred to P&L provision. Provision. Further entry. Provision for bad debts account debit to bad debts account. ఎప్పుడేమో 2020. సో ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఇయర్ ఎండింగ్. సో 31st December 22 21 31st December 22 bad debts account. How much? 800. Any other transactions? మా డిస్కౌంట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బై డెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? నో. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటాస్. ఆ అకౌంట్ చేసాం, దాని గురించి థింక్ చేద్దాం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా? నో. అండ్ నౌ డైరెక్ట్లీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలమ్మా? 5% ఆన్ సన్డ్రీ డేటాస్. 5% ఆన్ సన్డ్రీ డేటాస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 5% అనేది దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 60,000 58,000? 58,000. 58,000 ఎలా వచ్చామా? 60,000 minus 800 minus 1,200. So to balance carried down.
హౌ మచ్ 2000. ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకోండి. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ రైటింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రొవిజన్? 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ నోట్ చేయకుండా చెప్పండి. 4550 మైనస్ 800 హౌ మచ్? 3750. 5% చేసి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2900. 2900. మన దగ్గర ఉందేమో 3750, బట్ వీ నీడ్ ఓన్లీ 2900. క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా చెప్పండి? క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా చెప్పండి మా? క్రియేటా రివర్సా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రివర్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మర్చిపోయారా? టెల్ మీ ఎంట్రీ. Provision for bad debts account debit to profit and loss account. How much? అనవసరంగా ఉన్నది ఎంతమ్మా మన దగ్గర? 850. ఏం చేస్తున్నాము? P&L గెయిన్. గెయినే కదా? మా ఇక్కడికి 2020 అయింది, ఇంకా 2021 చేయాలి మనం. Now 2021 by balance brought down on 1st January 2021. How much? By balance brought down 2900. 2900. And again, tell me journal entry for bad debt occur. Bad debts to debtors. And actual bad debt should be transferred to provision for bad debts. Entry for that, provision for bad debts account debit to bad debts account. Tell me bad debts in 2020-21. 1500. So 2 bad debts. Two bad debts account. How much? 1500. ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇప్పుడేం వద్దులేండి సార్, అయిపోయింది క్లాస్. Two bad debts account 1500. Okay na? Now tell me after transfer of bad debts balance in your provision. ఎంత ఉంది? ఎంత ఉందమ్మా? వైష్ణవి ఎంత? 14,000. 1,400. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 2,900 మైనస్ 1,500. 1,400 ఉంది. బట్ వీ రిక్వైర్డ్ 5%. 5% on how much? 42 or 40? 40,000. So 40,000 to 5%, how much? 2,000. But we are having only 1,400. క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా? ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 2 balance carried down. డోర్ వేసిండమ్మా. $42,000. మా క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకున్నాము. 1,500 500 ఏనా? 2 balance carried down 42,000 minus 1,500 minus 500. So total into 5%, how much? 2,000.
క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా? ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 600. మై పాసిబుల్ ఇక్కడ 850 అని చూసారా, దానికి రివర్సల్ క్రియేషన్, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఎగ్జామ్లో రాయిద్దామా. క్రియేషన్ ఏం కాదమ్మా, బై మిస్టేక్. టోటల్ సో విత్ దిస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ కంప్లీటెడ్. ఇంకా ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అండ్ డెటార్ ఉంది. ఇవన్నీ సపరేట్ క్వశ్చన్స్ కావు, మన ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఫైనల్ అకౌంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఇదంతా వర్కింగ్ నోట్లో చేసి జస్ట్ ఈ 600 చూసారా, అది P&L డెబిట్ చేయాలి. అది అట్లుంటుంది CMA ఇంటర్ తోటి. దెన్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ సపరేట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి, అప్పుడు ఇది అడుగుతారు. ప్రిపేర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్ అకౌంట్. నోట్ చేశారా ఇది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అండ్ డెటార్ అయిపోయిన తర్వాత సాంగ్ కూడా పాడుతా అన్నాడు కదా. Provision for discount on debtors account. Now, tell me, given opening balance of provision for discount on debtors, asset liability liability provision for discount, provision A balance and liability okay na, मुझे पता asset liability opening closing debit balance credit balance debit side credit side to balance brought down by balance brought down. How much? 800. Tell me journal entry for discount allowed to debtor. Discount allowed account debit to debtors account. Now actual discount allowed should be transferred to P&L provision. For that journal entry, provision for discount on debtors account debit to discount allowed account. Eప్పుడు transfer చేయాలమ్మా? Year end, that is on 31st December. To discount allowed account. How much? ఎంత? 1200.
1200. Any other pending transaction? No. After transferring 1200, tell me balance in your provision for discount on debtor. 400. Debit balance or credit balance? Normally provision will be having credit balance. But ఇక్కడ డెబిట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే -400 బ్యాలెన్స్ అమ్మా క్రెడిట్ -400. సరే, I need a required provision for discount and debtor balance. రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్ అండి అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 2% ఇచ్చారు కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనము 1160. షూర్, చెప్పండి ఎంతమ్మా? 2% కావాలి కదా, ఆ 2% క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి ఎంత? 1160. కొంచెం నాకు క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి అమ్మా. 58,000 ఇంటూ 2%, అంతేనా? 58,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 60,000 మైనస్ 1200, అంతేనా? పవన్ వర్మ మా డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటా పర్సంటేజ్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ డేటారా గుడ్ డేటా? మరి గుడ్ డేటా ఎలా వస్తుందమ్మా? న్యూమరికల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డేటాస్ లో నుంచి బ్యాడ్ డేట్ తీసేయాలి, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్ కూడా తీసేయాలమ్మా. తీసారా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేటా? మరి మా ఇక్కడ చూసారా 10% షుడ్ బి అప్లైడ్ ఆన్ 90,000, 81,000. 81,000 రావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? డేటాస్ లో నుంచి బ్యాడ్ డేట్స్ తీసేయాలి, ప్రొవిజన్ కూడా తీసేయాలి. చూడండి, టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. ఆల్రెడీ మనకి డేటాస్ నుంచి బ్యాడ్ డేటా డిస్కౌంట్ డిడక్ట్ చేయడం వల్ల 58,000 వచ్చింది. నౌ ఫ్రమ్ దాట్ 58,000 we need to deduct ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ అమ్మ, క్రియేషన్ కదా, ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్. 2020లో ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 2,900. From that 58,000 we need to deduct 2,900 and then only apply 2%. 1,000 58,000 minus 2,900. ఓకేనా? ఎలా వచ్చింది అర్థమవుతుందా? డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటాస్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? డేటార్సా, బ్యాడ్ డెట్సా, ప్రొవిజనా, గుడ్ డెట్సా? గుడ్ డెట్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? డేటార్స్ మైనస్ బ్యాడ్ డెట్స్ మైనస్ ప్రొవిజన్. సార్ మరి డిస్కౌంట్ ఎందుకు మైనస్ చేసాం? డిస్కౌంట్ ఎలాగో మైనస్ అవుతామా డేటాస్ నుంచి? ఓకేనా? క్లియర్? సో క్లోజింగ్ డేటాస్ మైనస్ క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్. క్లోజింగ్ డేటాస్ మైనస్ క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్. హౌ మచ్? 1,000 102. మనకు కావాల్సిన బ్యాలెన్స్ ఏమో 1,102. మన దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏమో -400 అమ్మా. ఎంత ఉంది? -400. అంటే ఇప్పుడు ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 1502, అంతే కదా? 800 మైనస్ 1200 ఎంత? -400. -400. ఆ -400 ప్లస్ 1,102 రావాలి అంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి? మ్యాథ్స్ వచ్చా? ఇప్పుడు చెప్పండి. 400 -400 plus positive 1502, you will get positive 11,2. అంతేనా? లేదు సార్ ఇవన్నీ మాకు కాదు అనుకుంటే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ P&L రాసేయండి. అంతే కదా? బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా? సుబ్బాయి
క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా? క్రియేట్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలమ్మా? ఇయర్ ఎండింగ్, దట్ ఈస్ 31st December 2020. అక్కడ నోట్ చేసుకోమా, క్రియేషన్. ఆ డోర్ క్లోజ్ చేయండి. బయట చెప్పు సార్ డిస్టర్బ్ అవుతుందంట అని చెప్పు. $2,302. Next, same should be carried forward to the next year. On 1st January 2021, by balance brought down. How much? 1,102. And again, second year, tell me entry for discount allowed. Discount allowed account debit to debtors account. And whatever discount allowed to the debtor should be transferred to P&L or provision. Provision. For that entry, provision for discount on debtor account debit to discount allowed account. How much? 500. 500. Now tell me, provision for discount on debtor required closing balance. First of all, tell me good debts. 40,000 minus closing provision balance 2,000. So 38,000. On that 38,000 we need to apply 2% rate. To balance carried down. To balance carried down. $40,000 minus 2,000 into 2%. My provision for discount కానీ provision for bad debts కానీ క్లాస్లో ఒక 5 minutes డిబేట్ అయ్యారు అనుకోండి, ఏం ఎక్కదు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఇంటర్లింకింగ్ లా ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ వస్తాను, సెకండ్ స్టెప్, ప్రతిదీ ఇంటర్లింకెడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే. కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉండి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే చేయకండి, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడే చేయండి, అప్పుడే అర్థమవుతుంది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చేశారనుకోండి అకౌంట్స్, అది కూడా అకౌంట్స్ అంతే. ఎందుకు వచ్చింది డెబిట్, డిస్కౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? మొత్తం బేసిక్స్ ఎఫెక్ట్ అమ్మా యాక్చువల్గా. అది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారనుకోండి అన్ని పర్ఫెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది, ప్రతిదీ నేర్చుకుంటున్నాం అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. బేసిక్స్ అనుకోండి ఎన్ని అని గుర్తుపెట్టుకోవాలనే ఫీలింగ్ వస్తుంది, నేర్చుకోలేం, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? మా ఇదంతా నార్మల్గా 1, 2 hours 3 hours 1 hour చెప్పొచ్చు. ఇదంతా 1 hourలో అట్లా ఫాస్ట్ చెప్పి చేయించేసేయచ్చు. ఆల్మోస్ట్ మనం నిన్న 2 hours నిన్న 1 class కదా తీసుకుంది, నిన్న 1.5, ఇప్పుడు 1.5, 3 hours. ఓకేనా? హౌ మచ్? 760. మా ఈ ఫార్మాట్స్ కొంతమంది స్టాటిక్ ఫార్మాట్ అమ్మ ఇది మారదు అని చెప్పి నేర్పిస్తారు. డైరెక్ట్ లెడ్జర్ ఇప్పించేసి ఫార్మాట్ ఇప్పిస్తారు. డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాడ్ డెట్ రాయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ బై P&L రాయాలి, డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాలెన్స్ క్యారెక్ట్ అని క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఓపెనింగ్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. అయిపోయింది, కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. 10 నిమిషాలు 3 సమ్ములు అయిపోతాయి ఫార్మాట్ ఇప్పిస్తే. కొంచెం ట్విస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అస్సాం. టోటల్ 1260. క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా?
Tell me entry for creation of provision for discount on debtor. By how much? 158. Creation reversal. Done. So that is about provision for discount on debtors account. So with this we completed concept of accounting for bad debts and concept of accounting for discount on debtors account. ఇంకో కాన్సెప్ట్ అని డిస్కస్ చేద్దాం 15 minutes. So with this we completed concept of provision for different discount and debtors and provision for bad debts. Next class continue. Thank you all. Thanks for your patience.